ഹലോ എവരി വൺ. ഇന്ന് ഏപ്രിൽ 7-ാം തീയതിയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. 9 years ഓഫ് സ്റ്റാൻഡപ്പ് ഇന്ത്യ, അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് വായിക്കാം. സിൻസ് ഇറ്റ്സ് ലോഞ്ച് ഓൺ 5th April 2016, the Stand Up India scheme has been on a mission to empower SC, ST and women entrepreneurs. It aimed to break barriers by providing bank loans to help them start new businesses. Over the past 9 years, the scheme has not just funded businesses, it has nurtured dreams, created livelihoods, and driven inclusive growth across India. The Stand Up India scheme has shown remarkable growth over the years, with the total amount sanctioned increasing from 14,431.14 crore rupees as of 31st October 2018 to an impressive 61,020.41 crore rupees by 17th March 2025. Since its launch, this reflects a substantial increase, highlighting the scheme's expanding impact in empowering entrepreneurs across the country. The scheme reflected significant financial empowerment for the SC, ST communities and women entrepreneurs from November 2018 to November 2024. SC accounts grew from 9,399 to 46,248, with loan amounts rising from 1,826.21 crore rupees to 9,747.11 crore rupees. ST accounts increased from 2,841 to 15,228, with sanctioned loans jumping from 574.65 crore rupees to 3,244.07 crore rupees. The Stand Up India scheme has been a transformative initiative empowering SC, ST and women entrepreneurs to run their business ideas into reality. With significant achievements in loan sanctions and disbursements, it continues to foster inclusive growth. This scheme is not just about loans, it's about creating opportunities and turning aspirations into achievements. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. RBI maintains FPI investment caps in government securities, corporate bonds for financial year 26. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് വായിക്കാം. ഇന്ത്യാസ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് kept the investment limits unchanged for foreign portfolio investors in government and corporate bonds for the fiscal year 2025-26. The Reserve Bank of India maintained the existing caps of 6% for government securities, 2% for state government securities, and 15% for corporate bonds for the current year starting 1st April. The general limit for foreign investment in government bonds would continue to be 2.79 trillion rupees, that is $32.71 billion for April to September, and 2.89 trillion rupees for October to March, the central bank said. Foreign investments in corporate bonds would be permitted up to 8.22 trillion for April to September and 8.8 trillion rupees for October to March, RBI added. Currently, foreign investors have utilized 22.3% of their investment limit in government bonds and 15.7% limit in corporate bonds. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. റഷ്യാസ് പുടിൻ ലോഞ്ചസ് ന്യൂക്ലിയർ പവേർഡ് സബ്മറൈൻ. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാം. പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ launched a nuclear powered submarine equipped with hypersonic zircon missiles capable of traveling at several times the speed of sound. The Russian agencies quoting documents associated with the launch said the Perm is the first nuclear powered submarine to be equipped with zircon missiles as a standard feature. Zircon missiles have a range of 900 kilometers, that is 560 miles, and their speed renders them very difficult to defend against.
The Perm is the sixth submarine in Russia's Yasen and Yasen M classes built by the Sevma shipyard near Murmansk. The Russian agency reporters said the vessel's construction specifications differed slightly from earlier models in the same class. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. Ministry of Rural Development announces major infrastructure boost for Tripura and Odisha states under the PM Janman. And the details വായിക്കാം. In a significant move to strengthen rural connectivity and accelerate economic growth, the Ministry of Rural Development has sanctioned projects to Tripura and Odisha states under connectivity component of a Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan as details below. Tripura 25 roads measuring 84.352 km under with an estimated investment of 76.47 crore rupees have been sanctioned to the state. Continuing this initiative, 42 roads of 118.756 km length with an estimated investment of 114.32 crore rupees had already been sanctioned in the state under PM Janman. Odisha 26 roads measuring 63.271 km and 02 long span bridges with an estimated investment of 69.65 crore rupees have been sanctioned to the state. Continuing this initiative, 66 roads of 211.14 km and 4 LSBs with an estimated investment of 219.4 crore rupees had already been sanctioned in the state under PM Janman. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. മിനിസ്ട്രി ഓഫ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അനൗൺസസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ബൂസ്റ്റ് ഫോർ മണിപ്പൂർ, മിസോറാം, ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ആൻഡ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാം. In a significant move to strengthen rural connectivity and accelerate economic growth, the Ministry of Rural Development has sanctioned projects to Manipur, Mizoram, Himachal Pradesh and Uttarakhand states under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana 3 as details below. അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ ആണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്സിന് അത്രയൊക്കെ എന്തൊക്കെ കിട്ടിയെന്ന്. മണിപ്പൂർ 41 roads measuring 280.97 km with an estimated investment of 225.15 crore rupees have been sanctioned to the state. Continuing this initiative, 56 roads of 502.24 km length with an estimated investment of 404.72 crore rupees had already been sanctioned in the state under PMGSY 3. ഇനി മിസോറാമിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. മിസോറാമിൽ 07 ലോങ് സ്പാൻ ബ്രിഡ്ജസ് മെഷറിംഗ് 373.46 meter with an estimated investment of 67.69 crore rupees have been sanctioned to the state. Continuing this initiative, 17 roads of 487.5 km length with an estimated investment of 562.7 crore rupees had already been sanctioned in the state under PMGSY 3. അപ്പോൾ പിന്നെ പറയുന്നത് ഹിമാചൽ പ്രദേശിൻ്റെ കാര്യമാണ്. ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ 21 ലോങ് സ്പാൻ ബ്രിഡ്ജസ് മെഷറിംഗ് 970.772 meter length with an estimated investment of 140.9 crore rupees have been sanctioned to the state. Continuing this initiative, 299 roads of 3,123.117 km and 43 LSBs with an estimated investment of 3,345.82 crore rupees had already been sanctioned in the state under PMGSY 3. ഇനി ഉത്തരാഖണ്ഡിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. 9 long span bridges measuring 246 meter length with an estimated investment of 40.77 crore rupees have been sanctioned to the state.
Continuing this initiative, 212 roads of 2,287.95 km and 9 LSBs with an estimated investment of 1,865.34 crore rupees had already been sanctioned in the state under PMGSY 3. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. മിനിസ്ട്രി ഓഫ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഹോസ്റ്റ് വെബിനാർ ആൻഡ് ലോഞ്ചസ് കീ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് ടു എംപവർ റൂറൽ വുമൺ. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാം. The Ministry of Rural Development organized an engaging webinar bringing together inspiring Lakpati Didis and representatives from the state rural livelihood missions. This session was part of the post-budget consultation series aimed at implementing the budget 2025-26 announcements with a focus on collaboration and strategic action. A part of commitment to empowering rural women, Ministry of Rural Development launched the Entrepreneurship Planning digital tool designed to support aspiring Lakpati Didis in crafting effective business plans. Developed by the LOKOS, the tool simplifies data entry for self-help group members, tracks entrepreneurial progress, and offers necessary guidance, making it a key resource for entrepreneurship. Additionally, a toll-free number was introduced to assist women with queries related to becoming Lakpati Didis, available Monday to Saturday from 9 a.m. to 6 p.m. excluding national holidays. The helpline aims to provide timely and effective support. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. Indonesia joins NDB, a strategic move for BRICS and national growth. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാം. ന്യൂ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് ദിൽമ വാന റൂസെഫ് met with President Prabowo Subianto in Jakarta, March 25, 2025, discussing Indonesia's membership in the Multilateral Development Bank. In the meeting, Rousseff expressed her appreciation on Indonesia's decision to join NDB and considered Indonesia as a strategic country which has a significant role in BRICS. NDB is a multilateral development bank established by the BRICS countries. Meanwhile, Indonesia itself has become the 10th member of BRICS since January 6, 2025. Rousseff, who was also the 36th president of Brazil, said the NDB is targeting funding for a number of projects in Indonesia, ranging from infrastructure to new and renewable energy. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. ഹിതേഷ് ബിക്കംസ് എ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ബോക്സർ ടു റീച്ച് ബോക്സിംഗ് വേൾഡ് കപ്പ് 2025 ഫൈനൽ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാം. ഹിതേഷ് ഹാസ് ബിക്കം ദ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ബോക്സർ ടു റീച്ച് ദ ബോക്സിംഗ് വേൾഡ് കപ്പ് 2025 ഫൈനൽസ് ഇൻ ഫോസ് ഡോ ഇഗ്വാക്കോ, ബ്രസീൽ. ഹി ഡിഫീറ്റഡ് മക്കാൻ ട്രാവറെ of France 5-0 in the men's 70 kg category in the semi-finals. Meanwhile, other Indian boxers including Jadumani Singh in the 50 kg category, Sachin Siwaj in the 60 kg and Vishal in the 90 kg category won a bronze medal each. He will now face Odell Kamara of England in the summit clash. Among the other Indians in fray, Jadumani Singh Mandengbam took the fight to former Asian under-22 champion Asilbek Jalilov of Uzbekistan, but ended on the wrong side of a 2-3 split verdict in the 50 kg semi-finals. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇന്ത്യൻ ഹോക്കി ഐക്കൺ വന്ദന കതാരിയ അനൗൺസസ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഇല്ലുസ്ട്രിയസ് 15-year കരിയർ. അപ്പോൾ വന്ദന കതാരിയ റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഹോക്കി പ്ലെയറാണ്, ഇന്ത്യൻ ഹോക്കി പ്ലെയറാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് വായിക്കാം. Indian women's hockey stalwart Vandana Kataria has officially announced her retirement from international hockey, bringing an end to an illustrious career spanning over 15 years. With 320 international appearances and 158 goals to her name, Vandana departs as a most capped player in the history of Indian women's hockey. The 32-year-old who made her senior team debut in 2009
was an integral part of several defining moments in the sport, including India's historic fourth place finish at the Tokyo 2020 Olympics, where she became the first and only Indian woman to score a hat-trick at the Games. Vandana, honored with some of India's most prestigious awards, including the Arjuna Award and Padma Shri 2022. 22. She also received the Hockey India Balbir Singh Senior Award for a Player of the Year Woman in 2014. The Hockey India President's Award for Outstanding Achievement in 2021 and the Hockey India Dhanraj Pillai Award for Forward of the Year in 2021 and 22. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. ഇന്ത്യ ഫിൻടെക് ഫൗണ്ടേഷൻ launched to strengthen governance in fintech sector. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാം. The Indian fintech landscape has received a significant governance boost with the launch of India Fintech Foundation, a self-regulatory board to advance governance and support innovation in the fast-evolving industry. The foundation was inaugurated at the Startup Mahakumbh 2025, reflecting the sector's commitment to responsible expansion and regulatory convergence. The India Fintech Foundation has been created as a nodal body to connect various players in fintech space. Its primary focus is to look into regulatory deficiencies, encourage best practices, and ensure effective interactions between industry players and policy makers. The foundation members comprises 100 individuals, including fintech founders, industry professionals, and former institutional officials from the Reserve Bank of India, SIDBI, and CERSAI. The rollout of IFF coincides with the period of exponential growth for India's fintech industry, with a projected market size of $550 billion in 2030. The industry is at the heart of India's economic drive. Amitabh Kant, India's G20 Sherpa, underscored that SROs such as IFF play a pivotal role to enhance ethical standards and facilitate innovation. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. ശിവ സുബ്രഹ്മണ്യൻ രാമൻ നെയിംഡ് PFRDA ചെയർമാൻ ഫോർ 5 years. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാം. Appointments Committee of the Cabinet has appointed Shiva Subramanian Raman as the new chairman of the Pension Fund Regulatory and Development Authority for a period of 5 years or until he attains the age of 65 years, whichever is earlier. Raman, who is now the Deputy Comptroller and Auditor General and Chief Technology Officer in the Comptroller and Auditor General of India, will replace Deepak Mohanty, whose term expires in May 2025. Raman, a member of a 1991 batch of the Indian Audit and Account Service, has vast experience in financial regulation and governance. His career includes notable roles such as Chairman and Managing Director of Small Industries Development Bank of India from 2021 to 24, MD and CEO of National E-Governance Services Limited, and Principal Accountant General in Jharkhand. He also worked with the Securities and Exchange Board of India as Chief General Manager and later as Executive Director between 2007 and 2013. PFRDA, as mandated under the PFRDA Act 2013, is tasked with the regulation and growth of India's pension industry, mostly regulating the national pension system and encouraging retirement savings under plans. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. നാഷണൽ മാരിടൈം ഡേ 2025 5th ഏപ്രിലാണ് അത് ഒബ്സർവ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് വായിക്കാം. National Maritime Day 2025 observed annually on April 5 to emphasize the crucial role of a maritime industry in global trade and the economy. Ships play an essential part in transporting goods both internationally and domestically. This day also honors the contributions of senior officials and industry leaders who have driven the sector's growth.
National Maritime Day is marked annually on 5th April to commemorate the maiden voyage of SS Loyalty in 1919, a pivotal moment in India's shipping history. At a time when British forces dominate sea routes, SS Loyalty became the first Indian-owned ship operated by Scindia Steam Navigation Company. India solidified its global maritime presence by becoming a member of the International Maritime Organization in 1949, enhancing its role in international shipping. The sea route remains one of the most cost-effective ways to transport goods, thanks to its ability to carry large quantities at a lower cost compared to other transportation methods. നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡേ ആണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് കൺസൈൻസ് ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് 5th ഏപ്രിലാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. ഒബ്സർവ്ഡ് ഓൺ 5th April, the International Day of Conscience highlights the significance of our inner moral compass, urging individuals to reflect on their values, actions, and responsibilities. It serves as a reminder of how conscience influences personal conduct and plays a vital role in promoting social harmony. Established by the United Nations General Assembly in 2019, the International Day of Conscience underscores the vital role of conscience in guiding ethical behavior and promoting social responsibility. This year's theme for the International Day of Conscience is Leave No One Behind. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. DRDO and Indian Army conduct 4 successful flight tests of Army version of medium range surface to air missile. അപ്പോൾ മിസൈലിൻ്റെ ടെസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. Defense Research and Development Organization and the Indian Army conducted 4 successful flight tests of Army version of medium range surface to air missile from Dr. APJ Abdul Kalam Island off the coast of Odisha on April 3rd and 4th, 2025. The 4 operational flight trials were carried out against high-speed aerial targets. The trial were carried out by the Indian Army from Eastern and Southern Commands under DRDO guidance. These trials have proven the operational capability of both Army commands and paved the way for operationalization of weapon systems in 2 regiments. The MRSAM is developed jointly by DRDO and Israel Aerospace Industries for use by the Indian Army. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. മാർക്കറ്റ് റെഗുലേറ്റർ സെബി ഇഷ്യൂസ് ഫ്രെയിംവർക്ക് ഫോർ റിട്ടേൺ വെരിഫിക്കേഷൻ ഏജൻസി. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് വായിക്കാം. The Securities and Exchange Board of India issued the framework for registration as a past risk and a return verification agency, a body that will verify claims on performance by investment advisors, research analysts, and algo providers. The market regulator had approved the formation of such a validation agency in its December 2024 board meeting. SEBI has also issued the guidelines on a functioning of the verification body. A credit rating a credit rating agency will be recognized as a PARRVA, while a stock exchange will also be assigned as the data center. To be eligible to act as a PARRVA, the rating agency must have been in existence for 15 years, have a net worth of 100 crore rupees, and at least 250 issuers should have obtained ratings for debt securities. CRAs would have to apply to SEBI for recognition and enter into an agreement with the stock exchange acting as the data center. Following in principle approval, the CRA would have to develop the infrastructure within 3 months. The PARRVA will be responsible for defining the methodology for computing risk return metrics and formulating the verification process. The market regulator has prohibited selective display of verified returns of a specific product or service. SEBI has developed an investor charter for Know Your Customer registration agencies to boost investor awareness and protection.
This initiative is designed to provide investors with comprehensive information about services offered by KRAs, their rights as investors, various activities of KRAs, essential do's and don'ts, and the grievance redressal mechanism. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. പാർലമെൻറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് സെഷൻ കൺക്ലൂഡ്സ് ആസ് ബോത്ത് ഹൗസസ് അഡ്ജേൺഡ്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാം. ബോത്ത് ഹൗസസ് ഓഫ് ദ പാർലമെൻറ്റ് were adjourned sine die on a Friday, marking the conclusion of the budget session that commenced on January 31. The Lok Sabha Speaker informed the House that the budget session comprised 26 sittings, during which 173 members participated in the discussion on the motion of thanks to President Draupadi Murmu's address. The Speaker further stated that 10 government bills were reintroduced during the session and a total of 16 bills were successfully passed. He also pointed out that a record 202 members raised issues of public importance during 0 hour till April 3rd. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. കേരള ലോഞ്ചസ് ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഓൺലൈൻ സർവീസസ് ഇൻ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റൽസ്. അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഓൺലൈൻ സർവീസസ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കേരളം, നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ഒന്ന് വായിക്കാം. കേരള ഹെൽത്ത് മിനിസ്റ്റർ വീണ ജോർജ് ഓൺ സാറ്റർഡേ അനൗൺസ്ഡ് ദാറ്റ് ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റംസ് have been introduced in government hospitals across the state to facilitate fee payments for various services. In the first phase, 313 hospitals are now equipped with the digital payment system. This initiative has been carried out in collaboration with the Information Kerala Mission under the Department of Local Self-Government. The point of sale devices have been procured through the State Bank of India and Canara Bank, the minister added. The system enables payments for services at health centers statewide using credit cards, debit cards and UPI. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരുവിധം എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസും ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കപ്പോൾ നാളത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം. സോ ബൈ എവരിവൺ.